Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan Bicara Sukan yang bersiaran dari studio berita Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Seperti biasa dalam rancangan ini kita akan bersama tetamu undangan kita untuk sama-sama membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan sukan, perkembangan dan juga kemajuan sukan tanah air. Baiklah Auda, baru-baru ini berlangsungnya satu Kejohanan Dunia dan Alhamdulillah negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah kepada Kejohanan tersebut dan tambahan lagi atlet negara juga meraih kemenangan dan pingat emas, perak dan juga gangsa. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut mengenai Kejohanan apa yang saya maksudkan dan sekaligus memperkenalkan tetamu, mari kita sama-sama saksikan sedikit cebisan sukan yang menjadi tumpuan pada minggu ini. Sudah pasti Auda akan dapat meneka apakah topik yang kami bawakan pada kali ini. Dan bersama saya pada kali ini ialah Yang Mulia Tuan Ang Juming selaku Setiausaha Agung Persekutuan Wushu Brunei Darussalam. Apa khabar Tuan? Very good, thank you. Thank you for having me today. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam rancangan Bicara Sukan. Jadi Tuan, baru-baru ini negara kita menjadi tuan rumah bagi Kejohanan Wushu Remaja Dunia kali ke-9. Jadi boleh Tuan ceritakan sedikit mengenai latar belakang penganjuran Kejohanan Wushu Remaja Dunia kali ke-9 di Brunei ini. Silakan Tuan. The World Junior Wushu Championship is one of the major event that's organized by the International Wushu Federation. The main focus of this competition is to promote younger athletes and give them a chance to expose and get more experience on competition. Now, the 9th World Junior Wushu Championship focus on two main categories, which is the Taolu category and the Santa category. For the Taolu category, it's more like performing arts, whereby the athletes will display a predetermined choreographed movement. And for Santa, it's more of a combat sport. For this edition, we have a total of 72 events. Compared to the last edition compared to the first edition in 2006, it was only 48 events. So we can actually see the growth of Wushu globally with the inclusiveness of all these events nowadays. Okey, dalam Kejohanan ini kita dapat melihat atlet-atlet remaja dari seluruh dunia berkumpul menunjukkan kemahiran dan juga bakat mereka dalam wushu. Ini adalah semestinya satu peluang yang sangat luar biasa bagi mereka untuk bersaing di pentas antarabangsa dan juga kita dapat tahu dari Tuan Ang Juming bahawa pada Kejohanan kali ini bertambah menjadi 72 acara daripada edisi yang pertama 48 acara. Dan seterusnya apakah pencapaian terbesar yang diraih oleh Persekutuan Wushu Negara Brunei Darussalam melalui penganjuran Kejohanan ini Tuan? So our federation has made notable strides in promoting Wushu throughout international championship. One of our greatest achievement is the ability to bring back medals from international competition. Through this participation in the World Junior Wushu Championship, our federation has nurtured a new group of athletes. And by consistently competing at international levels, we hope to create a pathway for these young athletes to develop their skill and represent Brunei in global events. And
Dan salah satu pencapaian terbesar adalah kemampuan Brunei untuk menjadi tuan rumah acara berskala besar di peringkat antarabangsa. Dan ini juga bagi peluang atlet-atlet kita untuk mendapatkan pingat gangsa emas dan juga perak. Jadi dan penganjuran Kejohanan ini juga turut memberi peluang kepada atlet tempatan kita untuk bersaing dengan atlet-atlet dari seluruh dunia. Dan Tuan, bagaimana sambutan dan juga penyertaan dari negara lain untuk Kejohanan kali ini? This championship is very unique. We hosted 50 countries, about 900 participants of delegates, inclusive of observers, team doctors, managers, and athletes. It wasn't easy to receive all these athletes and delegation, but with the support that we received from our government as well as our sponsors, we managed to make it quite memorable for everybody. So towards the end of the competition, we have people coming up to us saying that Brunei is such a nice place, really peaceful, and most of them left with fond memories. Okey, dan memandangkan Kejohanan ini satu sambutan yang sangat menggalakkan dan ini menunjukkan betapa besarnya minat terhadap Wushu di peringkat antarabangsa. Sebetulnya saya sendiri juga menghadiri Kejohanan Wushu ini dan apa yang saya lihat suasana itu penuh dengan dedikasi dan juga energi dan itu pastinya memberikan pengalaman yang tidak dapat dilupakan bagi semua yang terlibat. Lebih menarik lagi, banyak negara juga turut hadir dengan pasukan sokongan mereka sendiri menunjukkan betapa pentingnya sokongan untuk atlet mereka. Jadi memandangkan Kejohanan ini Tuan, salah satu kejohanan yang besar. Jadi setentunya cabarannya pun besar dan apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak penganjur dalam memastikan kejohanan ini berjalan dengan lancar? Well, organizing a global event such as this comes with many challenges actually. We have the logistical, financial, and also the operational aspect of it. Logistically, to manage visas for all these countries coming into Brunei, and thankfully with the support of the Immigration Department, we managed to secure everybody's visa. There was also the importation and exportation of the weapons that they used during the performing art. So with the assistance from the police force of Brunei Darussalam, we also managed to secure the permits for them to bring it in and to bring it out. There is also the issue of transporting hundreds of athletes, housing them in hotels. Given the current situation in Brunei, we have to make use of most of the hotels in Brunei just to accommodate all of these athletes. It wasn't easy, but we have to ensure the seamless coordinations to avoid any delay or issues that could affect this participant. On top of that, financially, to secure government's support for use of venues and equipments, as well as sponsorship and fundings, are also very crucial towards organizing the event. So managing the budget and keeping it cost control is quite challenging for us. We have to keep a fine balance of providing the best that we can for our visitors, as well as to keep it cost manageable so that we do not exceed the budget. This is very important for us as well as the participating countries. We cannot make the fees too high whereby it's not affordable for them to come, but we also cannot make it so low that we cannot cover the competition. So with 50 countries coming to Brunei, there is also issues with cultural and language barrier. But thankfully with technology nowadays, we can get the language translated with a simple app. And we are also very proud of our volunteers because without these volunteers, we would not be able to coordinate with the teams that's arrived. The volunteers are actually the first person that the team will talk to first, and then the volunteers will liaise it back with us. So this is how we try to mitigate issues that could arise by solving it firsthand.
Dan itu adalah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak penganjur, yang mana dari segi logistik dan juga tempat kediaman bagi para atlet kita. Dan walaupun terdapat pelbagai cabaran, tetapi komitmen dan juga dedikasi dari semua pihak yang terlibat adalah faktor utama yang membantu memastikan kejohanan ini dapat berjalan dengan lancar dan berjaya. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan, kita saksikan dahulu imbasan Kejohanan Wushu Dunia Remaja kali ke-9 serta info Kejohanan. Baiklah Auda, begitulah tadi sedikit imbasan daripada Kejohanan tahun lalu. Baiklah, kita berbalik semula kepada perbincangan kita. Dan Tuan, bagaimana pula dengan prestasi atlet-atlet muda Brunei dalam Kejohanan ini? Adakah mereka berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan? Yes, I'm actually very proud of our young athletes. Some of these athletes are performing and competing for the first time. They displayed confidence and the will to win. For those who didn't manage to make it to the team or didn't do as well, we can also see that they are more committed towards training, in performing and perfecting their art. They themselves want to do better to participate in the next competition. So this competition has actually given them a drive to achieve more. They are training hard, and we hope that they can achieve success as they work towards the next goal. At the end of the championship, as reported, we have managed to secure 3 golds, 3 silvers and 2 bronze. This is one of the best achievement result that we have managed to secure for the country in terms of Wushu competitions. Okay. Dan itu adalah kehadiran mereka di pentas, memberikan pentas antarabangsa sebetulnya, memberikan peluang untuk bersaing dengan atlet-atlet ternama dari negara lain, dan pengalaman ini sangat berharga untuk perkembangan mereka. Walaupun terdapat cabaran, tapi kita dapat lihat bahawa ramai atlet muda kita mencapai sasaran yang ditetapkan, dan negara kita telah pun berjaya memperolehi 3 emas, 3 gangsa dan 2 perak. Kita dapat dan juga bahkan ada yang berjaya meraih pingat. Pencapaian ini bukan sahaja menunjukkan kemahiran mereka, tetapi juga membuktikan potensi yang sangat besar yang ada dalam diri mereka dalam sukan wushu. Lebih menarik lagi, Kejohanan ini memberikan ruang untuk mereka belajar dan juga berkembang dengan berinteraksi bersama atlet dari pelbagai negara. Mereka juga berpeluang melihat dan juga mempelajari pelbagai teknik yang akan mereka gunakan dan menjadi aset yang penting dalam latihan wushu mereka di masa depan. Dan seterusnya Tuan, apakah inisiatif yang diambil oleh persekutuan untuk menarik minat lebih ramai golongan muda di Brunei untuk menceburi sukan wushu?
For the federation, actually, we used to do a lot of road shows to encourage and to look for potential athletes. We also go to schools and provide introductory Wushu classes to attract some of the athletes. We also used to be with sports school to find athletes as well. Once we find all these athletes, we will try to give them as much exposure as possible and to let them have the recognition that they deserve. Most important of all, we need to make them feel appreciated for all their hard work, their determination and their commitment towards the sports of Wushu. So for the federation part, we will always try to assist and to help these athletes in any way possible. It could be outside of the sport. So one such example would be trying to get them scholarship. If they meet the guidelines set forth by the Ministry of Education, we will try to help them get scholarship so that they can further their studies. In terms of incentive, if they do come back with a medal at internationally recognized competition, we will also fill in an application with the Ministry of Culture, Youth and Sport for a incentive rewards for these athletes. So these are the additional things that we do for our athletes. That's interesting. Dan ini adalah satu langkah yang positif yang pasti akan memberi impak besar kepada perkembangan Wushu di negara kita, yang mana persekutuan mengadakan bengkel-bengkel dan juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di negara Brunei Darussalam untuk memperkembangkan mengenai sukan Wushu ini. Jadi Tuan, sejauh mana sokongan yang diterima daripada pihak kerajaan dan penaja bagi menjayakan kejohanan ini? We are always very grateful to His Majesty's government for all the support they have always given the Wushu Federation of Brunei Darussalam. As far as this championship is concerned, we are very thankful, first of all, to the Ministry of Home Affairs, through the Immigration Department, Police, for all the assistance they have provided us, to the Ministry of Health, especially in terms of medical and safety protocols. This championship was actually held during a time where Mpox was about to spread or might be spreading. So we have also liaised with the ministry in terms of safety guidelines and procedure. We have also transmitted information that we have gathered from the ministry to these participating countries. Finally, to the Ministry of Culture, Youth and Sports. They have been always very supportive of our federation in terms of training, in terms of looking after our athletes and the well-being of these athletes. SMRC also play a big part in rehabilitating and to provide support for our athletes in terms of injuries and things like that. And of course, not forgetting our sponsors. Without our sponsors, none of this would be possible because of the financial constraint that comes with organizing a competition. So we do give thanks to His Majesty's the government, as well as all our sponsors that are involved in organizing this competition. Dan itu merupakan satu sokongan daripada kerajaan sangat menggalakkan, dan sokongan yang kuat ini kita dapat melihat kejohanan ini bukan sahaja berjalan dengan lancar tetapi juga berjaya serta membantu membangunkan minat terhadap Wushu di kalangan masyarakat, dan juga sokongan daripada penaja juga turut mengambil tempat bagi menjayakan kejohanan ini. Jadi Tuan, bagi harapan dan juga rancangan Persekutuan Wushu Negara Brunei Darussalam selepas kejohanan ini untuk memperkukuhkan lagi perkembangan sukan Wushu di negara ini. We organized this competition and we managed to learn a lot. With this, we hope to maybe host more competition, but on a smaller scale. Develop the sports further, increase awareness for the sports of Wushu in Brunei Darussalam. This competition will be valuable for our athletes because they will get the exposure and the experience that they need from competing. It's not easy to do a performance in front of a crowd when you don't practice enough. That's right. So they tend to get nervous, and once you get nervous, mistake will happen.
So hopefully by organizing more competition and sending them out for more competition, they can have a more solid basis for them to perform and exit at international levels. Dan itulah tadi perancangan dari pihak persekutuan bagi untuk mengadakan lebih banyak lagi kejohanan yang berskala kecil. Jadi Auda, nampaknya kita sudah pun ke penghujung rancangan ini dan itulah yang sempat kita kongsikan dalam perbincangan bersama tetamu kita untuk minggu ini Yang Mulia Tuan Ang Juming, Setiausaha Agung Persekutuan Wushu Brunei Darussalam yang telah bersama kita untuk edisi Bicara Sukan minggu ini berkongsi informasi dan juga kejayaan Kejohanan Dunia Wushu Remaja ke-9 yang telah berlangsung baru-baru ini. Kita juga harapkan semoga apa yang kita bincangkan ini akan mendapat manfaat khususnya kepada peminat-peminat sukan wushu. Terima kasih Tuan kerana sudi datang. Thank you for having me. Dan jangan lupa untuk mengikuti siaran arena terbitan unit sukan setiap hari pada pukul 4 petang di saluran RTB Perdana dan juga untuk laporan dan perkembangan terkini sukan dalam dan luar negara. Hingga bertemu lagi dalam rancangan akan datang dengan tetamu dan topik yang lain pula. Akhir kata, Assalamualaikum, salam hormat, tingkatkan semangat kesukanan BIS kita dan majukanlah sukan untuk negara.